Welcome to our show, Ask Your Doctor. I'm your host, Nitya. For today's show, we have Dr. Damodhar Garu, who is an MD in internal medicine. Without any further delay, let's welcome Dr. Damodhar Garu onto our show. Hello, doctor. How are you doing? Hi Andy, hi Nitya Garu. I'm fine, and hope you're all doing good. Yes, Glad I'm to be doing back. great. And it's been so long, and it's nice to have you back on our show. Thank you, appreciate that. Thank you. And yeah, I think last time we covered the Caesar's most serious and common neurological problem. So now we want to go to the most common problem, like very common problem, which is headache. Headache. You know, talanoppi. Obviously, it's very common in children, adults, and old age, a lot of people. So like I said, it could be nothing, but it can be something very serious too. So we have to be very careful, and we need to educate you know the people about what kind and what dangers, and what safety, things. So it's really actually a very useful and common topic. So to go into the classification part, Doctor, it's before class. we get on to the topic, can you please Sure. introduce a little bit about yourself to the viewers who are watching the show for the first time? Oh yeah, of course, yeah, yeah. So like you said, name is Damodhar Nerella, and been doing Ask Your Doctor NRI show for several months now. We covered cardiovascular system, we covered pulmonary systems, and now we are into the major central nervous system. Personally, I graduated from India, after MBBS. I immediately went to London, UK, and did my, boards in UK, worked there for several years. Then I moved to New York City, and I did again, boards again in America, did internal medicine residency program from Brooklyn University. And so after that, I moved to, South, you know, Greenville, South Carolina, which is Anderson, north of Greenville, and been in Atlanta as well. So, so been in practice for several years, and you know, and enjoying doing the service, educating and doing other extra activities, which is my passion. So, and thank you for Sakshi TV for helping me to reach the public. So, as you just mentioned that we're going to talk about severe headache issues, I personally want to know what are the major causes of headaches. Right. So, I mean, like to classify, there's several ways to classify. The simple classification is trauma, injury, traumatic headaches, and non-traumatic headaches, and primary headaches, secondary headaches, and so basically, if you go into the uh, primary headaches, the migraine is one of the most common cause of headaches, and of course, tension. A lot of tension nowadays, right? So tension headache is one of the common cause. Then there are other stuff like cluster headache, which is also common. And when you go to the secondary causes, which is couldn't be serious, So headache చాలా రీజన్స్ కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. It could be nothing and it could be something serious. సో అందుకనే మనము బేసికల్ ఏంటంటే సెకండరీ కాజెస్ లో we have like serious, like somebody developing a stroke, you know can have initially headache. Somebody having bleeding, blood in the brain, you know can cause serious headache. And one of the major is subarachnoid hemorrhage, where there is bleeding into one of the layers. The brain is covered with three layers, like we discussed last time: dura mater,
pia matter and arachnoid matter. So when the blood bleeds into that space, it's called subarachnoid, hemorrhage. So that's one of the serious cause, and it could be, it could be like a stroke, suddenly somebody's blood pressure is very high and they may be developing stroke. So, there's so many secondary causes. So we'll go in detail one after another. So for general public, the most important thing is to differentiate what is serious and what is not serious. So some people, even though it is serious, then I think, oh, it's just a headache, it will go away, and that they may wake up in the morning with paralysis or, maybe death, and maybe they can die. If somebody is bleeding in the brain, and also, disability, like may have blindness. Some of the headache, conditions can cause vision loss causing blindness. We will go in detail. So basically for general people, I say danger signs. Our goal is to tell them what's the danger sign. So in the danger signs, there is a call, mnemonic called Snoop 10, but you don't have to remember all that. I'll give you some of the main things. So start with first one is age. If somebody who is more than 50 years and the headache is, like a, sudden, the thunderclap, they say like thunderclap. So that's serious. And somebody who has systemic symptoms, something like somebody having double vision or weakness or, blurred vision or dizziness, those are some of the, systemic symptoms. Or, somebody having, seizures or, kind of vomiting, stuff like that. Position batti, headache వస్తే అది కూడా సీరియస్. అంటే సంబడి లైక్ ఇప్పుడు సడన్ గా కాఫ్ స్నీజింగ్ వచ్చినప్పుడు హెడేక్ వచ్చింది అనుకో, పొజిషనల్ హెడేక్ అంటారు, అది కూడా సీరియస్. సో దాట్స్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ సో ఇంకా కొంతమందికి సిస్టమిక్ డిసీజెస్ ఉంటాయి కదా, లైక్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లమ్, లైక్ ఇమ్యూనో డెఫిషియెంట్ ఉన్న వాళ్ళకి, తర్వాత హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సివియర్ హెడేక్ వస్తే ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్ సీరియస్. ఇంకొకటి మర్చిపోయాను, లైట్, ఇఫ్ ద లైట్ హర్ట్స్ యువర్ ఐస్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నెక్ పెయిన్, ఇట్ కుడ్ బి మెనింజైటిస్. సో మెనింజైటిస్ పిల్లల లోపల మెనింజైటిస్ కామన్, పెద్దోళ్ళలో ఉంటుంది, బట్ ఇమ్యూన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి. సో మెనింజైటిస్ కూడా సీరియస్. అందుకనే మనము సీరియస్ సైన్స్ అంటే ఇవే, లైక్ ఏజ్, సడన్ ఆన్సెట్ ఉండి ఎప్పుడు హెడేక్ లేని సడన్ గా వచ్చేసి సివియరిటీ ఒకటేసారి ఇట్లా అంటారు, అబ్బా వర్స్ట్ హెడేక్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అంటారు కదా. సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. అండ్ some of those situations you have to call ambulance, so that they can quickly take you and do the workup and take care of you. Those are red flags. So after that we can go one headache in detail headache. Like let's start with tension headache, common గా general టెన్షన్ హెడేక్ ని మనం ఎట్లా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే, అది ఎట్లుంటది అంటే ఇక ప్రెషర్, ఇప్పుడు ప్రెషర్ లో ఉన్నావా అంటారు. సో అలా ప్రెషర్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ టైట్నెస్, ప్రెషర్ ప్లస్ అది పెయిన్ మొత్తం ఉంటది అన్నట్టు. ఇట్స్ ఈ పక్క ఉంటది, ఈ పక్క ఉంటది, అంతటి ఉంటది. సో డిఫ్యూజ్ ప్రెషర్ టైట్నెస్ లాగా ఉంటది అది. సో దానితోటి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ నాజియా వామిటింగ్ ఉండేయండి. మైగ్రేన్లనేమో, మైగ్రేన్ హెడేక్ లో ఏముంటదంటే జనరల్ గా ఒక్క దిక్కే ఉంటుంది. అది మైగ్రేన్ హెడేక్ ఉంది అనుకోండి, అట్లా ఎస్పెషల్ కామన్ కదా మైగ్రేన్, అది యూనిలాటరల్ వన్ సైడ్, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ నాజియా, ఇట్ విల్ హ్యావ్ వామిటింగ్, అండ్ పేషెంట్ మే హ్యావ్ విజువల్ సిమ్టమ్స్. ఆరా అంటాం అన్నట్టు, ఆరా లైక్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు సీజర్ ల లొకేషన్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బట్టి. సో ఈడ కూడా, సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మైగ్రేన్ లా ఇట్ కెన్ బి like similar to tension on and off, but sometimes tension headache can be prolonged. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే టెన్షన్ లో మళ్ళీ ఈ మైగ్రేన్ హెడేక్ థ్రాబింగ్ ఉంటుంది. థ్రాబింగ్ అంటే తెలుసు కదా, థ్రాబింగ్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్రెషర్
టైట్నెస్ కాకుండా థ్రాబింగ్, పల్సటైల్ కూడా అంటారు. అప్పుడప్పుడు పల్సటైల్ యూ కెన్ ఫీల్ లైక్ పల్సటైల్ అంటే తెలుసా? సో అట్లా ఉంటుంది అన్నట్టు. సో ఈ మైగ్రేన్ ఇంకోటి ఏంటంటే వీళ్ళకి లైట్ పడదు. వాళ్ళకి లైట్ తర్వాత వాళ్ళకి క్వైట్ ఉండాలి, నాయిస్ ఉండదు. సో అట్లా డిఫరెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి క్లస్టర్ హెడేక్ అని అంటారు. క్లస్టర్ హెడేక్ ఇట్స్ ప్రాబ్లీ డ్యూ టు ఆటోనామిక్ ఇష్యూస్ అన్నట్టు. దాంట్లో ఏముంటుందంటే అది కూడా కామనే. దాంట్లో యూజువల్లీ దే హ్యావ్ ద విజువల్, అంటే కళ్ళకి నీళ్లు కారడము, యూనో లాక్రిమేషన్ అంటారు కదా, వాటరింగ్ ఆఫ్ ద ఐస్, వాటరింగ్ ఫ్రమ్ ద నోస్ కూడా ఉండొచ్చు, రైనోరియా, కంజెషన్ అట్లా ఉంటాయి. సో దాట్స్ అనదర్. సో మనము కామన్ హెడేక్, టెన్షన్, మైగ్రేన్, క్లస్టర్, ఈ 3 హెడేక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ప్రైమరీ హెడేక్స్. దీంట్లో బేసికల్ ఏంటంటే మనము జనరల్ గా ఇప్పుడు అది క్రానిక్ అయింది అనుకోండి. క్రానిక్ అంటే జనరల్ గా మనకు అది అట్లీస్ట్ ఒక మంత్ లో 15 సార్లన్నా రావాలి. తర్వాత 3 months లో అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ మంత్ 15 times వస్తే దాన్ని క్రానిక్ గా డిఫరెన్షియేట్ చేయవచ్చు. ఇట్ కెన్ లాస్ట్ ఫర్ 6 hours, ఇట్ కెన్ లాస్ట్ ఫర్ 12 hours, సమ్ టైమ్స్ టెన్షన్ హెడేక్ కెన్ లాస్ట్ ఫర్ అ వీక్. సో ఇది క్లాసిఫికేషన్. ఇక సెకండరీ హెడేక్స్ అనేవి సీరియస్ ఇష్యూస్. Serious issues అంటే patient may have develop a stroke, patient may have let's say bleeding into the brain, subarachnoid hemorrhage, సడన్ గా ఈ carotid circulation అంటారు కదా, డైసెక్షన్, ఏమన్నా ఇంజురీ అయింది అనుకోండి, డైసెక్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ సర్క్యులేషన్, వర్టెబ్రల్ ఆర్టరీ డైసెక్షన్, జెనెటిక్ ఫెమిలియల్ ఉంటాయి కదా, అన్యూరిజమ్స్, vascular anomalies. So అవన్నీ they can cause and they may bleed into the brain and cause death. సో అక్కడ ఎట్లుంటాయంటే సిమ్టమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద కాజ్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంతెందుకండి, ఇప్పుడు మనకు సైనసైటిస్ ఉంది, సైనస్ హెడేక్ అంటాం, దట్స్ ఆల్సో సెకండరీ హెడేక్. నీకు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది కాబట్టి సో యుల్ హ్యావ్ హెడేక్ అరౌండ్ దట్ రీజన్, అండ్ దెన్ యుల్ హ్యావ్ సైనస్ సిమ్టమ్స్, ఆల్ దోస్ కంజెషన్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. So plus ఇప్పుడు let's say somebody is having stroke causing headache, వాళ్ళకి లొకేషన్ స్ట్రోక్ బట్టి వీక్నెస్, లెఫ్ట్ సైడ్ వీక్నెస్, రైట్ సైడ్ వీక్నెస్, లేకపోతే వాళ్ళకి సీజర్స్ రావడము, ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఆబ్వియస్లీ నాసియా, వామిటింగ్ కామన్ గా మైగ్రేన్ లో కూడా ఉంటాయి, డిజీనెస్ ఉంటుంది. సో దే కైండ్ ఆఫ్, so these are the things, plus trauma, any trauma can cause bleeding and headache, right? So the cancer, of course, brain tumor, right? Brain tumor can cause slow headache and chronic headaches. And, of course, brain tumor manifests with other symptoms like, weight loss and తర్వాత మోస్ట్ పిల్లల లోపల కామన్ గా మెనింజైటిస్. ఇట్ కుడ్ బి వైరల్ మెనింజైటిస్, బ్యాక్టీరియల్ మెనింజైటిస్, బట్ ఫీవర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, హై ఫీవర్ ఉంటుంది, ర్యాష్ రావచ్చు. దే మే హ్యావ్ లెట్స్ సే నెక్ స్టిఫ్నెస్, మీరు నెక్ ఇట్లా మళ్ళీ ఇట్లా అనలేరు, నెక్ స్టిఫ్నెస్, నొప్పి వస్తుంది. తర్వాత వాళ్ళకి దే మే హ్యావ్ విజువల్ ఫోటోఫోబియా అంటాం, అంటే లైట్ హర్ట్స్ దెమ్ అండ్ దే కెనాట్ go into light. So these are very important. Itla secondary headaches are very serious, so you have to quickly seek medical attention, and you have to get the appropriate treatment. ఏదైతే కాజ్ చేసినో దాన్ని ట్రీట్ చేయాలి. Headaches hereditary? Is there any chance that they can be hereditary? అఫ్ కోర్స్ అండి, యాక్చువల్లీ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మైగ్రేన్ ఉంది కదండి, మైగ్రేన్ ఇస్ హెరిడిటరీ, and like some of the secondary causes or hereditary, like vascular aneurysms. So migraine is pretty actually common in women and children, and it runs in families, and there's a lot of studies which actually proved it. So it is hereditary, and migraine is very disabling. Like మీరు ఇప్పుడు వర్క్ సిక్ లీవ్ పెడతారు కదా, చాలా మంది మైగ్రేన్, దే కెనాట్ వర్క్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు స్టే ఇన్ ద డార్క్ రూమ్ లో ఉండాలి, వాళ్ళకు వామిటింగ్ వస్తుంది, దే కెనాట్ సీ ద లైట్. సో ఇట్స్ వెరీ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ సిక్ లీవ్. సో అండ్ ఆల్సో ఐ మీన్ లైక్ ఫైనాన్షియల్ కూడా ఇట్స్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఎకానమీ. It runs in family.
Are there any non-medication therapies for headache? Oh yeah, of course. We'll go into management aspect final గా పోయినప్పుడు we'll discuss, but there is a lot of non-medication. It's very useful for these tension type of headaches. So they have a lot of cognitive therapies. They have like relaxation training and so much. So yeah, it is there. We'll go step by step, how to treat them as well as how to prevent. Prevention is our main goal. So we can prevent some of these problems, then they don't have to, take sick leave and, also they can avoid dying and all that stuff, right? So yeah, we'll focus on that too. Like, do we notice any different types of migraines? Oh yeah, there's, several kind of migraines, I mean like, depending on age and, factors and some of them actually may mimic like a stroke. I mean, so people may have weakness for several hours and they will be treated as like a acute stroke, but actually when everything gets resolved and the imaging is normal, then we come to that diagnosis. And there's several presentations of migraine. So next thing, the precipitating factors అండి. Precipitating factors అంటే ఇప్పుడు headache ఎందుకు వస్తుంది అనేది, there's so many ways it can happen. So many triggers, I mean like trigger factors. So the common trigger factor is food అండి. Some people even let's say cheese or caffeine. Too much caffeine can cause, and less caffeine can also cause. So everything in moderation. So చాలా caffeine తీసుకున్నా, కాఫీ తీసుకున్నా రావచ్చు, తక్కువ caffeine తీసుకున్నా రావచ్చు. తర్వాత light flashing lights, loud noise, and also too much sun exposure can cause. Of course, drinking, especially drinking లో కూడా wine. Wine is a common cause of common trigger for headaches. Especially red wine. Some people, get to migraine అట్లా రావచ్చు. తర్వాత stress అండి. Stress is one of the common cause, and also weather changes. And the most important is sleep. Sleep, lack of sleep, and disturbed sleep can also trigger all this. So those are some of the common triggers. Yeah. Is it possible that one person can affect with several types of headaches at a time? Possible, Andy. Possible, because especially let's say middle-aged man. I'll give you an example, like let's say somebody who is already 55 and he had migraine, let's say, and he has migraine, and when he's reaching that stage, he developed high blood pressure and uncontrolled in the high blood pressure. He's probably getting a hypertensive emergency. So it could be mixture. Like, so that's why history is very important. Any situation, I always keep saying, like, talking to the patient, and actually even the patient also should learn to remember what medical problems. History is important, and knowing about the family is important. So so if you tell the doctor, okay doctor, I have migraine, but if you don't tell that I'm having blood pressure issues and it's been lately not controlled well, then the focus will be shifted towards one side. So అందుకని headache can be mixed etiology. So it's very common, we miss sometimes. So that's why I always go according to ABC. So the next thing only, we'll move to, we discuss the types of headaches, serious headaches, less serious headaches, triggering factors, and now
how to identify and how to confirm. That's the main part, right? Diagnosis. So diagnosis, like I said, you always, take history, proper history, and based on the age and based on the symptoms, you do the testing, right? So that you don't overdo testing, which is one of the important things because radiation can also happen because of this imaging, right? So the most useful test in this situation is the CT, CT scan, because CT scan can pick up blood, more than MRI. So for most of the primary headaches, you get to do if they are like having some warning signs like red flag, better to rule out them so that you are at ease of mind. So so CT scan identifies most of the causes, and secondary headaches probably we may have to do MRI, brain, and then of course when I initially said some headaches can cause blindness, so those are some rheumatological conditions like GCA అంటాము. GCA అంటే జాయింట్ సెల్ ఆర్థరైటిస్. సో అది ఇమ్మీడియట్ గా డయాగ్నోస్ చేయకపోతే దే కెన్ గో ఇన్ టు బ్లైండ్నెస్. టెంపోరల్ ఆర్థరైటిస్ అని కూడా అంటారు. టెంపోరల్ ఆర్థరైటిస్ అంటే దర్ ఇస్ ఆర్టరీ హియర్. సో సో యూజువలీ బ్లడ్ టెస్ట్, క్లినికల్ examination and a blood test. ESR. ESR is a sediment rate. If it is high and the headache is classical of temporal arteritis. So it is very treatable. Immediately you give high dose steroids and they are, pending the biopsy. You have to do a biopsy to confirm the inflammation of the temporal artery, but it is curable. So, so that's why, history is important because they may end up with blindness next day if we miss it. Okay. So that's one important thing. Then, obviously you have to run some tests based on that, diagnostic suspicion, some lab tests, all that stuff, some, actually I forgot, pregnancy is another thing. When you're pregnant, if you get a headache, that also is, serious situation. You have to look into the reasons. So that's another thing. And the other thing I forgot is menstruation. And in menstruation, a lot of women go through menstruation and they'll have, headaches. Hormonal changes also one of the major trigger factor for headaches. So that's one thing, important thing for ladies, pregnancy and menses type. Thunderclap, I already said, right? Acute sudden thunderclap, that's a serious one. Suddenly, oh man, it's the worst headache, I'm dying, they say, right? So that's a red flag. And then, of course, eye. We forgot about eye. People with vision problems can have headaches too, right? Like, so they need to go for a ophthalmological examination, and sometimes, the fundoscopy they call, they look into your eye with that, ophthalmoscope. You can diagnose some of the serious condition with that also. I mean, like looking at the retinal artery and, all that stuff. So they can identify some of the, changes in the retina. So that's another thing. Of course, we discussed sinus congestion, sinusitis. Let me see. And some of the serious causes, we need to go briefly. The subarachnoid hemorrhage is one of the serious thing. So subarachnoid hemorrhage, when it happens, it is severe headache, like a thunderclap, sudden worst headache of your life. It just comes like that. Okay. So that diagnosis can be missed because CT brain normal ఉండొచ్చు. So CT brain normal ఉండొచ్చు, but if the suspicion is high, you have to do a lumbar puncture and విన్నారా? Lumbar puncture అంటే you put a needle into your spine and draw the CSF, So the cerebrospinal fluid అంటారు కదా. So it runs, you know, in the layers. So you put a needle and draw and look for any red blood cells,
I mean, like bleeding. If there is bleeding, subarachnoid hemorrhage, so that's how you diagnose it. So that's why if you miss that, that's a serious, it can lead to death. So subarachnoid hemorrhage. So sudden severe headache, like you are doing nothing and suddenly it comes and it's the worst headache of your life. Of course, it will have nausea, vomiting, and you are really sick, and So that's one of the very treatable conditions. Subarachnoid hemorrhage. If missed, it can cause death. So that's one. Then, of course, dissection we discussed. Dissection when it happens, obviously, it could be traumatic, it could be genetic. So they have to do immediate vascular intervention, like, vascular surgery has to see, they have to do angiogram and fix it. So that's one of the another serious thing. Yeah, venous thrombosis is one of the cerebral and dural venous thrombosis, can happen sometimes in pregnancy also. That's why pregnancy, you have to be, very, cautious when the severe headaches happen. So, and it can cause papilledema and visual problems. Most of the time, vision problems happen. Sure, sure. So we'll get into this topic more detail in our next session. Sure, we'll Thank you, continue. doctor, for joining us on our Thank you. show. No problem. Thank you, Andy. Glad to be on the show. Thank you. Thank you, viewers, for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Nitya.